नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर से एक लैब सॉल्व करने जा रहा हूँ और ये लैब है ये राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रिप। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले राउटर से। तो मैं ये 2911 राउटर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 ये 5 मैं दो स्विच ले लेता हूँ 2960। 1 2 और 2 मैं एंड डिवाइसेस ले लेता हूँ PC0 PC1। ठीक है। ऐसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ। कनेक्ट करते हैं अब सभी डिवाइसेस को राउटर टू राउटर। नाउ राउटर टू स्विच, host to switch. Okay. Okay. राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये जो है एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है और इसके दो वर्जन है, वर्जन 1 वर्जन 2। वर्जन 1 जो है वो क्लासफुल एड्रेसिंग सपोर्ट करता है और वर्जन 2 वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क जो कि सबनेटिंग को सपोर्ट करता है। तो मैं असाइन करना स्टार्ट करता हूँ आईपी। मैं लिखते चलता हूँ। मैं इस नेटवर्क को मैं दे देता हूँ 10 सीरीज का आईपी 10.10.10.0 10.10.10.2। यहाँ मैं 20 देता हूँ 20.20.20.2 सॉरी 20.20.20.1। यहाँ मैं 30 दे देता हूँ 30.30.30.31 30.30.30.2। यहाँ 40.40.41 40.40.42 50.50.51 50.50.52 और इधर 192.168 1.1 और यहाँ 192.168.2.1। ठीक है। थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेता हूँ। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना नोटपैड खोल लेता हूँ और मैं नोटपैड में ही सारा कमांड पहले लिख लेता हूँ, तो बाद में मैं उसे राउटर में पेस्ट कर दूंगा। मैं डिवाइसेस का नाम चेंज कर लेता हूँ R1 0
R1 ही कर लेता हूँ, R1, R2, R3, R4, R5। ठीक है, name router 1, enable config terminal. Now change hostname to R1. Interface. Now for the first router, interface gigabit 0/0, interface gig 0/0, IP address. So for this interface, I would put 10.10.10.1 and the subnet mask would be 255.0.0.0.0 because this belongs to class A. So I will write here 10.10.10.1 and the subnet mask is 255.0.0.0 and no shut. Now interface gig 0/1, IP address 50.50.51, 50.50.50.1, subnet mask is 255.0.0.0 and no shut. Interface gig 0/2, IP address is 192.168.1.1 and the subnet mask is 255.255.255.0 and no shut. Now ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने सारे इंटरफेस पर इसे IP असाइन कर दिया। ठीक है, ना अब मुझे इसके लिए राउट भी लिखना पड़ेगा इस राउटर के लिए। तो स्टैटिक राउट के वीडियो में मैंने बताया था कि स्टैटिक राउटिंग कैसे करते हैं। तो अभी फिलहाल मैं ये RIP कर रहा हूँ, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो इसका जो कमांड है ये है, पहले है राउटर रिप and the network ID, network. Now the network ID connected to these interfaces. So 10.0.0.0 network 50.0.0.0 network 192.168.1.0. This is all the configuration command for the router 1. यहाँ तक मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ. Now open this router, enter no, paste these commands. Now WR to save. Now show IP interface brief. So IP is assigned. Now show IP route. Okay, ठीक है. Now for router 2, enable config terminal, change the hostname R2, hostname R2, interface gigabit
Now this router has only two interfaces, that is gig 0/0 or gig 0/1. Now interface gig 0/0 IP address is 10.10.10.2 10.10.10.2 and the subnet mask is 255.0.0.0 and no shut. Interface gig 0/1 IP address is 20.20.20. Let me change this. This is 20.20.21 and this is 20.20.22. IP address is 20.20.20.1. Subnet mask is 255.25. Sorry, subnet mask is 255.0.0.0 and no shut. Okay. For this router also we have to write this route. So router rip the network is 10.0.0.0 and the second network is 20.0.0.0. Okay. Now copy this all command. Copy this all command and paste in the router. Now Control Z WR to save. Now exit. Now this line up. Now for the router 3, write the configuration command. Enable configuration terminal hostname router 3 interface gig. Here also we have only two interfaces. So interface gigabit 0/0 IP address 20.20.20.255.0.0.0 and no shut. Interface gig 0/1 IP address 30.30.30.1. Subnet mask is 255.0.0.0 and no shut. Now also write the routes. So router rip network 20.0.0.0 network 30.0.0.0. Now copy these commands. Paste these commands. Save all the configuration. Now this router 4. Okay. First write the configuration codes. Enable config terminal hostname router 4 interface gigabit 0/0 IP address 30.30.32 255.0.0.0. No shut. Interface gigabit 0/1 IP address
For this router, for this interface, the IP address is 404041. 404041 255.0.0.0 and no shut. Interface gig 0/2 0/2 IP address 192.168.2.1 255.255.255.0 no shut. For this router, write all the routes. That is router RIP network 30.0.0.0 network 40.0.0.0 network 192.168.2.0. Copy all these commands, go to CLI, type no, enter, paste these commands. Now from this router to this router to this router to this router, our path is completed. So first now I will assign the IP address to this PC and this PC also, and after that I will try to ping this PC. 192.168.1.2. Go to desktop, IP configure in the static section. Default gateway is your interface IP address, that is 192.168.1.1 192.168.2.2. desktop IP config. Now ping 192.168.2.2. Request timeout. Now the reply is coming. Let me check once again. Now reply is coming proper. Okay. Now let me check route. So IP route. So here R, what is R? R is RIP. So here this is all routing information protocol, that is dynamic protocol, and this is 120. This is administrative value. Okay. Now I have used a command trace route IP. The destination IP is 192.168.2.2. So from this router, it first go to this interface of this router, and then 20.20.22. So this interface of the third R3 router, and then this gigabit 0/0, this interface of R4 router, and then reach the destination. So in RIP protocol, it uses the minimum hop count. So for reaching this destination, this has to go from this router to this router, then this. But if this router configured, it can the packet will directly travel through this link.
So we can use this to reduce our hop count. Now I will configure this router, and then again I will check the traceroute command. So which route our packet takes to reach the destination. Okay, let me open my notepad. Enable config terminal, hostname R5, interface gig 0/0, IP address 50.50.50.2 255.0.0.0 and no shut. Interface gig 0/1, IP address 40.40.40.2 255.0.0.0, no shut. And the commands to commands for the dynamic routing RIP protocol, router rate, and the network ID. And the network 50.0.0.0, network 40.0.0.0. Copy these commands, open router 5 CLI, type no, paste the commands, save the commands. Now again ping, now check the trace route. Trace route IP 192.168.2.2. Now when I after configuring this router, my packet is going through this interface, that is 50.50.50.2, from this to this interface 40.40.41, and then to the destination. So it uses the less hop count. So this is the benefit in RIP protocol, and this is RIP version 1, and RIP also has version 2 which supports subnetting, and it's slightly something more in RIP version 2. I will also make a video on RIP version 2. So this is all about the RIP version 1. Thanks for watching my video.